дел Норвегии Бёрге Бренде и посол Норвегии в Украине, который был у нас уже, и Йоном Фредриксеном. Вам слово. You don't want to say something about the place where I start? Хотите что-то нам рассказать о том, где мы находимся? Это место называется HUB Odessa, и мы гордимся тем, что это место пересечения бизнес-среды, общественных социальных инициатив, технологических новинок, и здесь частично представлена наша аудитория, общественники, представители бизнеса, журналисты, которые, естественно, хотят пообщаться с гостями, ну и просто молодежные организации какие-то. So it's HUB Odessa, where people come to meet. Here you find representatives of different areas of society, business, culture, social organizations, different social media, non-governmental organizations, just people who come to listen to you today. Вам слово. Thank you. Thank you very much for the welcoming words. Good afternoon to all of you. Sorry. Change. Спасибо за то, что вы нас здесь принимаете в вашем помещении. Добрый день всем, кто собрался. I feel very much that I have arrived to the future coming here. У меня есть такое ощущение, что я здесь вижу будущее. I even saw a 3D printer out there. Я даже видел 3D принтер вон там снаружи. I think that's going to revolutionize the world. Который уже принес революцию в мир. So in the future you will print all the parts to airplanes and cars and all that you have to have very complicated production lines for before you can get out of a printer. That's the future. But the future is already here, I see. И он будет в будущем печатать все необходимые части для самолетов, для машин. В принципе, это все, что нужно, что на данный момент требует сложного процесса производства. Теперь оно будет просто выходить на раз, два, три из принтера. За этим будущее, ну и вот будущее тоже сюда пришло. So I'm told that this house is really an excellent combination of entrepreneurs, innovators, non-governmental organizations, and civil society coming together and creating such a cluster for Odessa and for Ukraine. Мне сказали, что то место, где мы сейчас находимся, это место встреч разных людей, предпринимателей, тех, кто занимается инновациями, неправительственных организаций, просто представителей гражданского общества, где они могут собраться и поговорить, образовать такой кластер в обществе. So when I heard about this, I told my ambassador that I insisted on visiting this house when I was in Odessa. I could not miss it. Поэтому, когда я об этом узнал, я сказал господину послу, что когда мы будем в Одессе, нам обязательно нужно здесь побывать. Нельзя пропустить такую возможность. I think the purpose of this is not me only speaking in a traditional political way, but I would very much like a dialogue. Я думаю, что цель моего визита здесь это не столько мне одному поговорить, как это делают часто политики. Мне бы хотелось, чтобы у нас сложился диалог. But let me say two words about the purpose of our visit. Разрешите мне сказать пару слов о цели нашего визита. We, from Norway's side, we are very committed to our partnership with Ukraine. С норвежской стороны мы очень серьезно рассматриваем наше партнерство с Украиной. We are announcing that we will increase our contribution to Ukraine with 4 times this year, so we can be even stronger partner in the transformation that is ongoing in your country.
Могу заявить, что в этом году объем отношений между двумя нашими странами вырос в 4 раза, то есть наши отношения стали сильнее. Это позволит нам стать более надежным партнером для Украины в процессе тех трансформаций, которые она видит сейчас. And we have not decided concretely on all the projects, but so far we have been collaborating when it comes to energy independence. Я пока не могу суммировать все проекты, но на данный момент мы уже работаем над несколькими. Один из них – это энергонезависимость Украины. On human rights. Права человека. On fighting corruption. Борьба с коррупцией. Better governance. Лучшее управление структурами. Innovation and entrepreneurship. How to enhance new businesses being established in Ukraine. Это инновации и предпринимательство с тем, чтобы стимулировать развитие новых предприятий на Украине. This visit is also part of showing solidarity with Ukraine in a very challenging time. Этот визит также имеет свою цель показать, что мы солидарны с Украиной в очень непростые для нее времена. Showing that we are also very supportive of the fact that the elections are taking place tomorrow, and that as friends of Ukraine, we hope that as many Ukrainians as possible will be able to take part. Это также показывает, что мы поддерживаем президентские выборы, которые пройдут завтра. И как друзья Украины мы надеемся, что максимальное количество граждан Украины примут в них участие. This is my first time in Odessa. Это первый раз я посетила Одессу. I've been several times to Ukraine before, but never to this city. So that is something that I've appreciated a lot. Я уже несколько раз был на Украине, но до сих пор еще никогда не был в Одессе, поэтому сейчас мне это особенно приятно. But at the same time, I of course would like to also convey our condolences for what took place and all the deaths following what happened the 2nd of May. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы выразить соболезнования городу в связи с тем, что случилось, что произошло 2 мая. And hope nothing like that will ever happen again. Я надеюсь, что ничего подобного больше никогда не произойдет. So we are of course all now very much interested in the future of Ukraine, that you're able to get back economic growth, democracy, transparency, and eventually real prosperity in Ukraine. Мы заинтересованы в счастливом будущем Украины, в том, чтобы вернуть экономический рост в страну, в том, чтобы развивать демократию, прозрачность и в целом гарантировать процветание всех ее жителей. Thank you. Спасибо. Наверное, сейчас возможность для того, чтобы аудитория задала вопросы. Yes. Whatever. В чем хотите? Господин министр Евгений Коган, такой вопрос. Вы сказали, что у нас отношения улучшились в 4 раза. В чем это выражается? The minister, he said that our relations between Ukraine and Norway increased 4 times. Can you give any facts how that happened? What can you see? So what I tried to say was that due to the challenges that Ukraine is currently undergoing, my government announced that we will increase our economic support, among other kind of collaborations with Ukraine, with 4 times this year. So we will now allocate 20 million euros to different projects in this year for support along the lines
I indicated. Что я хотела сказать, так это то, что ситуация, в которой находится Украина сейчас, учитывая те непростые вызовы, которые перед ней стоят, мое правительство анонсировало, что мы увеличим нашу экономическую поддержку Украины в 4 раза в этом году. Мы в этом году вложим 20 миллионов евро в различные проекты вот в тех направлениях деятельности, о которых я говорила. Есть еще вопросы? Ирина Насадюк, скажите, пожалуйста, что дает сотрудничество с Европейским Союзом Норвегии и посоветует ли министр Украине стремиться к членству в Европейском Союзе? Спасибо. Could you please tell us what cooperation with the European Union gives to Norway, how it can benefit from it, and would you advise Ukraine to seek membership in the European Union? That's a good question. Next. So, you know, it was very funny before your question. I was going to say that I hope that I can ask you questions too. Я, знаете, вот о чем подумал, прежде чем вы задали вопрос. Я думал, что, может быть, и я вас о чем-то поспрашиваю. But I think in real politics, what is on the agenda is now the association deal agreement, potentially between the European Union and Ukraine. Ну, если мы будем говорить о реальной политике, да, то, что сейчас мы имеем на столе, это возможность подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. So yesterday I met with your Prime Minister and Foreign Minister, Deputy Prime Minister, Mr. Poroshenko and the other candidates. Вчера мы встречались с премьер-министром Украины, министром иностранных дел, заместителем премьер-министра господином Порошенко. And today I'm meeting you. И сегодня он с вами. And my feeling from yesterday in Kiev was that the zeitgeist, the mood in Kiev is now that one wants to sign this agreement with EU. И вот от этой встречи в Киеве у меня осталось такое ощущение, что есть желание подписывать соглашение с Европейским Союзом. And I feel this is a question for the Ukrainian people to decide on. Мне кажется, что это вопрос, на который должны ответить граждане Украины. But I know that the European Union is very supportive of such a deal, and my understanding is that EU membership is not currently on the agenda. Я так понимаю, что Европейский Союз поддерживает подписание такого соглашения, в то время как членство в Европейском Союзе пока что еще не обсуждается. But my understanding is that this association agreement has been a very important topic in the last half year, with former President Yanukovych deciding that he wanted a custom union with Russia and the former Soviet Union republics instead, and that caused major reactions in Ukraine, because Ukrainian people, I understand, is of the opinion that this is a question that you want to decide as the people of Ukraine. Я так понимаю, что вопрос ассоциации очень актуален в последние полгода, тогда, когда бывший президент Янукович решил, что он скорее будет подписывать соглашение о таможенном союзе с Россией и другими государствами бывшего Советского Союза, что вызвало очень бурную реакцию в обществе, поскольку люди считают, что это их решение, мы должны принимать такие решения. Общество знаний и умений. Чем представлена Норвегия в Одесской области? Какие предприятия, фирмы имеются? Какие перспективы дальнейшего развития Норвегии и Одесской области вы видите? Спасибо большое.
How is Norway presented in Odessa region? Which are companies, businesses, and what are the prospects of further development? So I met with your governor around noon today, and we discussed the situation for foreign direct investments in Odessa. Мы в обед встречались с губернатором области и обсуждали с ним вопрос прямых иностранных инвестиций в регион. I think one of it is very important now, I think, to have predictability for investment. So the current political turmoil that we are seeing in the eastern parts of Ukraine, I think it's important that calms down to create more predictability in general, and that's a prerequisite for improving the environment for investments all over Ukraine, including Odessa. Мне кажется, сейчас ключевое слово – это предсказуемость для инвестиций. Нужно, чтобы нынешний политический кризис, который существует сейчас, то, что происходит на востоке страны, чтобы эта ситуация успокоилась, для того, чтобы условия стали более предсказуемыми, и тогда это создаст благоприятную атмосферу для инвестиций не только в регион, но в целом в страну. What we did discuss, though, areas where Norway have industries and competence that would be interesting for Odessa, but also interesting for Norwegian companies, are LNG, liquefied gas. Мы, тем не менее, обсудили те сферы, те сферы промышленности, которые могут представлять интерес как для Норвегии, так и для Одесского региона, в которых у норвежской стороны есть знания, есть опыт. В первую очередь мы говорили о перевозке сжиженного газа. We have a large shipping and maritime sector in Norway, the 6th or 7th largest fleet in the world. У нас очень крупный сектор экономики, который связан с морскими перевозками, грузоперевозками, 6-й или 7-й в мире. Just checking if the number was right. Я говорю цифры. Then we also have a strong fishing industry, and we are one of the leading nations when it comes to fish farming. This was raised as a topic from the governor. У нас также большой есть опыт в рыболовецком бизнесе, а кроме того в выращивании на фермах рыбы, и мы об этом тоже говорили с губернатором, он поднимал этот вопрос. Then there has been previously interest from Norwegian companies in shipbuilding, when it comes to yards and shipbuilding in general. Когда-то был интерес со стороны норвежской стороны в том, что касается судостроения в целом. So these, I think, are some examples of areas where there is a scope for enhanced cooperation. Вот вам, наверное, несколько примеров тех отраслей народного хозяйства, в которых есть возможности улучшать наше сотрудничество. Артур Ясевич, господин министр, в самом начале вы сказали, что одним из ключевых аспектов поддержки со стороны Норвегии будет борьба с коррупцией. Расскажите, пожалуйста, сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда большинство чиновников, находящихся у власти, связаны либо с предыдущим режимом, либо с коррупционными скандалами. Как Норвегия может помочь Украине в этой ситуации? Спасибо. Mr. Minister, you said in your introductory speech that one of the key aspects where Ukrainian subsistence is fighting corruption. We see now the situation in which a lot of civil servants are still either related to former regime or have been involved in a number of corruption scandals. How can Norway assist Ukraine in resolving these issues? So what I've told the leaders of your country is that we are
happy to support programs and initiatives in your government that will more easily disclose this kind of unacceptable ways of dealing with business. Как я говорила на встрече с лидерами вашей страны, мы с радостью поддержим те программы и инициативы, выдвинутые вашим правительством, которые помогут эффективно вскрывать все эти неприемлемые схемы. I think there needs also to be a strengthening of the independence of the judicial sector and the courts. Как мне кажется, необходимо также усилить независимость юридического сектора судов, правового сектора и судов. If we can be part of a capacity program there, I think that would be a good idea. И если можно участвовать в программе, которая позволит развивать эти структуры, то это будет очень неплохо. I think also the Attorney General has a very important role in then following up on corruption cases, so they end in court. Мне кажется, что у Генеральной прокуратуры очень важная функция в том, чтобы сопровождать вот эти все дела по коррупции с тем, чтобы они гарантированно оказались в суде. When I spoke to the presidential candidates yesterday, I also made it clear, I think one real obstacle for increasing growth and prosperity in this country is that the level of corruption has become so high that it is really hampering economic growth. It's so serious that it really needs, and that is like cancer, so it really needs to be fought very hard, very decisively, and I hope that the future leader of Ukraine will take this very head-on. Как я говорила вчера на встрече с кандидатами в президенты, я была абсолютно очень четко на этом настаивала, что главное препятствие, которое сейчас есть на Украине для того, чтобы развивать ее экономику, это уровень коррупции, который дошел до такой степени уже, что он просто душит страну, препятствует любому экономическому росту, как рак. Поэтому бороться с этим явлением нужно быть с ним очень жесткими и непримиримыми. И я думаю, надеюсь, что будущее руководство страны примет очень жесткую позицию по этому поводу. And maybe study practices from other countries that have been in the same situation, but that have been able to mitigate corruption very effectively. It's not like it's endemic to Ukraine. I'm pretty sure that with the right political priorities and the will, it can be changed. But it doesn't change itself. Мне кажется, что полезно может быть изучение опыта других стран, в которых тоже был когда-то высокий уровень коррупции, но которые с ним эффективно справились, потому что мне не кажется, что это черта, которая, так сказать, врожденная для украинского общества. Скорее всего, если правильно подходить к вопросу, вполне этот кризис коррупционный можно победить. Андрей Ставницер. У меня вопрос не про Украину, а про Норвегию. Норвегия, наверное, из европейских стран обладает самым большим запасом углеводородов. Но при этом экономика Норвегии очень разветвленная и не базируется только на газе, нефти и так далее. Скажите, в чем секрет? Потому что в основном страны, обладающие, скажем, проклятием ресурса, страдают от этого, и экономика в других сферах не развивается. В чем секрет Норвегии, по вашему мнению? My question to you will be not about Ukraine, but about Norway. We know that Norway is one of the countries that is very rich in carbon resources. At the same time, we see that your economy, carbon gas oil, but we see that your economy is very diverse and not based only on excavating gas and oil supplies. So you didn't fall under this oil curse. What's your secret? I would say, though, that the Norwegian economy could ideally be less dependent on oil and gas than it is today.
Ну, должен вам сказать, что в идеале было бы хорошо, если бы экономика Норвегии еще меньше зависела от нефти, от газа, чем она зависит сейчас. But taken into account that we are the fourth largest exporter of natural gas in the world. Но принимая во внимание тот факт, что мы четвертый по величине экспортер природного газа, Seventh largest exporter, I think, of oil. Седьмой экспортер по экспорту нефти. And the sixth largest producer of hydroelectricity in the world. А также шестой по важности производитель гидроэлектроэнергии в мире. We managed to create a system where the governmental rent goes to the people and it belongs to the people and it is saved for future generations. Нам, тем не менее, удалось построить такую систему, в которой эта государственная рента, она принадлежит людям, и с нее идет все людям. So I think there are two important parameters. Тут можно говорить о двух очень важных параметрах. One is that in the oil and gas sector, and also when it comes to electricity, we have around 80% taxes for those companies. Ну, во-первых, для сектора, который занимается нефтью и газом, мне кажется, что электроэнергия тоже, налоги составляют 80%. And after almost 30 years in politics, I'm used to having people from the business lobbying me every day about how awful these taxes are. Ну и как человек, который 30 лет провел в политике, я уже привык к тому, что меня каждый день достают бизнесмены с тем, какие же ужасные у нас налоги. And I have a standard answer, at least the last decade. И вот последние лет 10, наверное, я всем говорю одно и то же. I say it's a free world. If you don't want to invest on the Norwegian continental shelf, invest somewhere else. Я ему говорю, мир свободный, не хотите вкладывать деньги в континентальный шельф Норвегии, но вкладывайте во что-то другое. But we still have a lot of investments, and I think that is also based on the political risk of investing in Norway is, I would say, quite low. Мне кажется, тем не менее, у нас очень много желающих инвестировать в этот сектор, и мне кажется, это по той причине, что политические риски инвестиций в Норвегии, они низкие. And the companies still are in a situation where they have a considerable profit, even with the situation with 80% marginal taxes. И тем не менее, компаниям все равно удается получать прибыль даже при вот таких высоких налогах. What we do with the taxes is that we then use those tax revenues, that is the governmental rent coming out, to put it in a sovereign wealth fund. A sovereign wealth fund. A sovereign wealth fund is now $850 billion US, and we only use the real interest from the fund. И доходы, которые идут с налогов от этих нефтяных компаний, они все поступают в фонд стабильности. Сейчас он составляет порядка 850 миллиардов долларов, и мы с него используем только процент. But you know, this is things change, and this I think it's a way of also securing that future generations will have their part in this natural resource. И таким образом мы надеемся, что нам удастся создать ситуацию, в которой и будущим поколениям тоже у них будет возможность что-то сделать с ресурсами. На их долю хватит. But it's very important that Norwegians don't get complacent about Ukraine. The real capital of any country in the modern world is the human capital. Тем не менее, важно, чтобы норвежское правительство при этом не расслаблялось и понимало, что это только часть того капитала, которым владеет Норвегия, потому что и в Норвегии, и в Украине, как и в любом государстве в современном мире, главный капитал, которым оно владеет, это люди. And you know, 100 years ago, Norway was one of the poorest countries in Europe. Вы знаете ли, 100 лет назад Норвегия была одной из беднейших стран в Европе. And things changes. Все меняется. I think in the early 90s, Poland and the Baltic countries and Ukraine was at the same development level.
Мне кажется, что в 90-е годы в начале и Польша, и страны Балтики, и Украина, они все находились на одном и том же уровне экономического развития. That's not the case today. Что совсем не так сегодня. But if Ukraine gets it right, have the right political leadership, have the right policies, I'm pretty sure that in 10 years, Ukraine can be in a much better place than today, with all your resources, and also with a great people. And that's what I said, if we can be a partner in that transformation, we're there as a partner because we wish the best for the Ukrainian people. Мне кажется, тем не менее, что если Украина встанет на правильный путь, если у нее будет правильное политическое руководство, и они предпримут правильные инициативы на этом пути, то лет через 10, имея те ресурсы, которые в стране есть, имея такой народ, вполне ситуация может измениться. И вот, как я говорила, если Норвегия может быть партнером Украины, мы хотим быть партнером Украины на этом пути, то жизнь станет намного лучше. But I also would like to, know what is your aspiration for Ukraine, and what kind of policies does it take to fulfill that aspiration for the future? У меня есть к вам вопрос, каким вы видите будущее Украины, какие у вас ожидания, и что необходимо сделать, какие шаги предпринять для того, чтобы это будущее стало реальным? Спасибо за вопрос, он беспокоит всех, и все ищут ответы, вы это видите по реакции зала. Yeah, thank you for your question. It's something that troubles all of us, and you can see that from the reaction from the audience. Лично я считаю, что Украина стоит на пороге неизбежной модернизации, когда взамен архаичных форм отношений, которые у нас сейчас есть, придут на смену современные, в которых Европа живет последние лет 100 или 200. I think that Ukraine is facing inevitable modernization when the archaic forms of communication and relations between people that we still have will give place to the modern ones, which have been in Europe for 100 years already. И сближение с Европой – это один из способов не только изменения внешнеполитического вектора, но и изменения способа отношений внутри страны и правил игры. And getting closer to Europe is not only important case because of getting closer to these countries in our foreign policy, but also because we need some change inside the country in the way we communicate. И в этой связи я хотел бы задать вопрос. Вам, как дипломату, трудно говорить об Украине, я понимаю, и вы о Норвегии говорите с гораздо большим удовольствием. And I have a question to you here. I realize that being a diplomat, we'd rather talk about Norway, not about Ukraine. Поэтому хотел бы задать вопрос о Норвегии. 20 лет назад Норвегия подписала соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. So my question is about Norway. 20 years ago, it signed an association agreement with the EU. И интеграция Норвегии с ЕС происходит. Есть соглашение о свободной торговле, Шенгенское соглашение. Но Норвегия не является частью ЕС. And we see that this process of integration is going. You have the free trade agreement, the Schengen zone agreement, but still not membership. И было бы интересно узнать, какие настроения в обществе норвежском, в политикуме норвежском по поводу дальнейшего развития отношений с ЕС. Я понимаю, что есть разные мнения, есть евроскептики, есть еврооптимисты. Скажите, пожалуйста, какие настроения превалируют, и интересно ваше личное мнение, вас и вашей политической силы по поводу отношений Норвегии с ЕС и их развития. And it's interesting to hear what people believe about Norway becoming a member of the EU. We realize that there are different opinions. There are those who are skeptical about it, those who are optimistic, but still which moves prevail in the society, which is your personal opinion and the opinion supported by your party. Thank you. Thank you for your valuable comments and your important question. Спасибо вам за комментарии, ценный комментарий, за интересный вопрос. I just didn't want to be self-centered and only talk about Norway, even if I got questions about it. Мне бы не хотелось, знаете, концентрироваться только на себе, говорить только о Норвегии, но даже если меня спрашивают они. But of course, I'm happy to also share reflections on Norway's relationship to the EU. Я с радостью поделюсь с вами своими соображениями о ситуации в Норвегии по отношению к Европейскому Союзу. As you correctly said, following in the 90s, Norway
did agree with the EU on the EEA agreement, European Economical Area Agreement. В 90-е годы Норвегия действительно подписала соглашение, экономическое соглашение с Европейским Союзом региональным. That secure Norway being fully a part of the single market. Это дало возможность Норвегии стать полноценным членом европейского рынка. And I think there are few other countries in EU. There are few EU countries that trade, import and export that much to the EU market as the non-EU member Norway. Мне кажется, что есть мало европейских стран, имея в виду стран-членов Европейского Союза, у которых были бы такие же импортно-экспортные отношения с Европейским Союзом, как у Норвегии, которая не является членом Европейского Союза. So we work extremely closely with the European Union. Мы очень тесно сотрудничаем с Европейским Союзом. But you're also right that in two referendums, in 1972 and 1994, the people of Norway decided not to join the European Union. Но вы правы, действительно, в двух референдумах в 1972 году и в 1994 году население Норвегии решило, что они не хотят присоединяться к Европейскому Союзу. And if we had the rest of the day and a bit of tomorrow, I could maybe try to explain for you the complexity of that issue in my country. Если бы у нас было много времени сегодня, еще и завтра, я бы вам попробовала объяснить все те сложности и трудности, с которыми мы сталкиваемся в отношении с Европейским Союзом. But currently there is a clear majority in the people in favor of keeping the EEA agreement, but not joining the European Union. На данный момент есть абсолютно явное большинство людей, которые выступают за сохранение этого экономического соглашения, а не членство в Европейском Союзе. That is also the policy that there is an agreement about in the Parliament and also in the governmental platform. Even if myself I was deputy leader of the European movement in Norway in '94, but we lost the elections and the referendum, and there is no, it's not on the political agenda in Norway today, this question of EU membership. И по этому поводу есть консенсус среди парламентских сил и в правительстве. В 1994 году я был заместителем движения, партии движения, которое агитировало за европейский выбор. Но мы проиграли выборы в парламент, проиграли референдум, и с тех пор есть согласие относительно того, что этот вопрос больше не рассматривается. So I hope it wasn't the fact that I was the deputy leader in '94 that we lost the elections or the referendum. Я надеюсь, что то обстоятельство, что я был заместителем этого движения, не стало причиной того, что мы проиграли и выборы, и референдум. Господин министр, я хотел бы добавить своего коллеги по поводу того ситуации, которая на Украине. Я хотел бы, по моему мнению, у нас у людей очень сильные патерналистские настроения. В связи с тем, она объективна, потому что государство монополизировало все сферы жизни людей в свое время в Советском Союзе, и поэтому вот это будет как бы тормозом для быстрой модернизации. И у меня будет тоже вопрос. Скажите, вот по-вашему, нам всегда представляли Норвегию как страну победившего социализма. Вот, является ли она таковой, как говорится, какие положительные или отрицательные, вернее положительные прежде всего моменты вы бы могли посоветовать нам? Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу того, что произошла аннексия Крыма, изменилась ситуация с безопасностью в Европе. Вот какое, по вашему мнению, дальнейшее развитие событий в этом направлении? Спасибо. First of all, I would like to make some comments to what my colleague said. Lots of people in Ukraine have been brought up in the paternalistic model of relationship between the state and the people, because the state effectively monopolized all the spheres of life of people. And we see that is going to be a major obstacle on our way to modernization. And I have two questions to you. The first one is about Norway again. We have always been said that Norway is the country where the socialist system made through, where it won. The social system won, became successful. Maybe you can share with us what are the positive sides of socialism that you have.
Socialism or social system? Socialism. Socialism. And the second question about the Crimea. With the annexation of Crimea, definitely the situation with security in Europe has changed. What are your visions on that? Looking at the Nordic economies, I think that is maybe the most that gives is most interesting. Ну, рассматривать экономику северных стран вообще очень интересно. The Nordic economies: Finland, Sweden, Norway, Denmark, and Iceland. Здесь я имею в виду Финляндию, Швецию, Норвегию, Данию и Исландию. Is Iceland, Denmark, and Norway NATO members? Дания, Исландия и Финляндия являются, Норвегия являются членами странами НАТО. Finland, Sweden, and Denmark, EU members. Финляндия, Швеция и Дания входят в Евросоюз. Only Denmark is EU and NATO member. И только Дания и член НАТО, и член Евросоюза. But what these Nordic economies have in common is that they are very open economies, very open. Что у этих всех, тем не менее, северных экономик есть общего, это то, что они очень открыты. And they are very dependent on import and export. И они очень зависимы от импорта и экспорта. If you look at WTO's statistics, these are countries in the forefront being integrated in the global market and globalized countries. Если посмотреть на экономическую статистику, мы увидим, что эти страны будут в числе лидирующих по глобализации, по интеграции в мировую экономику. Very competitive economies. Это очень конкурентные экономики. But competitive not in a narrow sense, but competitive in a very broad sense. Но под конкурентностью мы здесь понимаем ее понимаем не в узкой трактовке, а в широком смысле этого слова. Corruption very low. Очень низкий уровень коррупции. Private sector competitive. Очень конкурентоспособный частный сектор. Education system very competitive, but also very all people have access to a good education. Система образования тоже очень конкурентоспособна, тем не менее у многих людей есть доступ к этой системе. Competitive when it comes to ITC, information sector, mobiles, and the penetration of mobiles and the internet and all this is some of the highest in the world. И очень конкурентный сектор информационных технологий, если мы говорим о мобильных телефонах, об интернете, о их проникновении в жизнь, в экономику. Then I think there is maybe a slight misunderstanding about this with socialism and egalitarian. И здесь, мне кажется, есть небольшое недоразумение в трактовке разных понятий социализм и равенство. Because these are also, even with being open and very competitive economies, we are relatively egalitarian societies. Потому что, несмотря на то, что у нас такие высококонкурентные экономики, общество, тем не менее, достаточно равное. Equal opportunities. Равные возможности. But of course, if you work hard and if you're successful, you'll get results accordingly. Ну, естественно, если работать много упорно, то и результат получишь соответствующий. But you have to pay your taxes. Но налоги надо платить. And the taxes are used in a way that we also have a social safety net and good social benefits. So if you cannot take part in the workforce or if you get sick and all this, we do have good social standards. But this is of course part of a contract. If you can contribute, you have to contribute. If you don't contribute, if you can't contribute, there is a social safety net.
Налоги идут на обеспечение системы социального страхования, поддержки для населения, такой себе подушки безопасности, которая предоставляет льготы, поддержку населению. Поэтому, если по какой-то причине человек не может работать, не участвует в трудовой деятельности или болеет, то тогда он получает какие-то выплаты. Но это как контракт. Кто может, тот вкладывает. But this almost becomes a political speech. I think if you allow me, I will land here. Что-то мы практически уже вышли на уровень политической речи. Давайте мы как-то здесь притормозим. But I think that there are elements of this Nordic model that also is applicable for Ukraine and other countries like the Baltics and etc. Мне кажется, что есть определенные элементы этой северной экономической модели, которые, тем не менее, могут быть применимы и для Украины, и для экономик других стран, например, стран Балтии. On the Crimea annexation, I think this has created, as you said, a new security situation in Europe. По Крыму, аннексия Крыма действительно создала новую систему, новую ситуацию с безопасностью в Европе. The Budapest Memorandum of '94, where Ukraine handed over its nuclear weapons to Russia. In return, there was an agreement of the borders and the territorial integrity of your country. По Будапештскому меморандуму, который был подписан в 1994 году, Украина передала все свое ядерное оружие России под гарантией территориальной целостности. So, since the Second World War, we have had no situation in Europe where one European country just takes another part of a European country. И со времен Второй мировой войны у нас пока еще не было ситуации в Европе, когда одна европейская страна вдруг взяла и забрала кусок другой европейской страны. And this is of course totally unacceptable. Естественно, это совершенно неприемлемо. And it is condemned by Europe. И Европа это осуждает. But what is more interesting for me to know is how do you feel about this annexation, firstly, and secondly, do you think that the fact that Crimea was the Crimea annexation, has that changed the sentiment towards Russia in Odessa and in Ukraine, and will this have impact on the future? That would be very interesting for me to understand how you, as young people, reflect on this. Мне было со своей стороны интересно узнать, что вы думаете об аннексии Крыма, какие у вас по этому поводу есть соображения, с одной стороны. А с другой стороны, мне интересно знать, поменяло ли это обстоятельство, что Крым аннексирован, поменяло ли оно настроение в обществе в отношении Российской Федерации? Есть ли какие-то изменения в настроениях, и как они повлияют на будущее? Norway is not a member of the European Union, but you're a member of NATO, and very active member of NATO. Do you feel more secure after the Crimean crisis? In some way it will be answer to your question, how we feel about the Crimea. Do you feel more secure being a member of NATO? And do you, as a member of NATO, ready to assist Ukraine in the security sphere because of this? With the maritime security, as not having Crimea, we don't have normal navy now. With the surveillance, with the security sector reform, because in some way we lost Crimea, not having the proper army working there, training, and other cooperation in the security sphere. So not EU, but NATO is an option as well for the interconnection between Norway and Ukraine. Let me translate the question. Yeah. Take some more questions. Do you want to like 2-3 other people? Just translate this question to you. Yeah, to translate the question to the people. I don't think everybody understands English. Вопрос касался НАТО в связи с аннексией Крыма. Как ощущает себя Норвегия, будучи членом НАТО? Спокойнее ли им от того обстоятельства, что они есть страна-член НАТО?
И поддерживает ли Норвегия, готова ли Норвегия оказывать помощь Украине? Сейчас, когда вопрос стоит о морской безопасности, фактически у Украины нет морского флота, это касается и других каких-то сфер разведки, поскольку мы видим, что Крым был аннексирован частично из-за того, что у Украины нет нормальной армии. Да, что вот может сказать об этом Норвегия, потому что один из вариантов членства для Украины в каких-то блоках это Евросоюз, но есть же еще и НАТО. Only difficult questions, sir, huh? Это все трудные вопросы вы задаете. Norway has been a member of NATO since 1949. Норвегия член НАТО с 1949 года. We do have a common border with Russia. У нас есть общая граница с Россией. A lot smaller border than Ukraine, but we do have a common border with Russia. Это намного меньше, конечно, чем граница между Россией и Украиной, но у нас все же она есть. And it has been a very peaceful border, indeed. Пока там все было очень спокойно. For Norway, NATO membership has been is a core part of our defense and security policy. То обстоятельство, что Норвегия входит в НАТО, это, естественно, ключевой факт в построении системы безопасности. As you know, NATO membership entails that an attack on one NATO member is an attack on another NATO member. That's Article 5. And I think that has also been a very important part of peace in Europe, and this NATO solidarity is core. Как вы знаете, по уставу НАТО нападение на одно государство НАТО равноценно нападению на все государства по статье 5. И мне кажется, что вот это обстоятельство, оно сыграло очень важную роль в сохранении мира в Европе до сих пор. For Ukraine, I know that there is an important partnership between NATO and Ukraine, and this partnership will, of course, continue. По Украине я знаю, что между Украиной и НАТО есть сотрудничество, как я понимаю, оно будет продолжаться. I think in the current situation for Ukraine, there is also an agreement. There is only a political solution to the situation in Ukraine, where one has to find a way of reducing the tension. По Украине, мне кажется, что сейчас есть такое соглашение о том, что должно быть найдено только политическое решение, политический выход из ситуации, то есть найти возможность снизить напряжение политическим путем. But of course, it is the right of a sovereign state to defend itself, and that's why we also have been concerned about a Russian intervention into eastern parts of Ukraine. Естественно, это право суверенного государства защищать свою территорию и свои границы, поэтому ситуация на востоке Украины с возможностью вторжения России, она нас очень сильно беспокоит. But I think during the last weeks, it looks less likely, and that's positive. Мне кажется, что за последние недели стало понятно, что это вторжение менее вероятно, это безусловно позитив. And there is the fact that there are 140,000 soldiers also that are Ukrainian. И есть еще то обстоятельство, что есть 140 тысяч солдат, которые украинцы. And I don't think if we had seen the same kind of policies in the eastern parts of Ukraine as we saw in Crimea, I think also Mr. Putin and Kremlin is aware of that would not be the same situation as you saw on Crimea, where Ukrainian soldiers were singing the national anthem and left the naval bases. Ну, естественно, что ситуация на востоке Украины не такая, как в Крыму, и это понимает и Кремль, и понимает господин Путин, что там не совсем так, как в Крыму, когда украинские военные пели гимн и уходили со своих баз.
Next question. Я знаю, что время уже подходит к концу. Да? Я бы хотел ответить на вопрос, во-первых, и во-вторых, во-первых, я, безусловно, я думаю, что все здесь чувствуют угрозу личной безопасности от того, что происходит сейчас на Востоке. Да? И события 2 мая показали, что и в Одессе не все так спокойно и благополучно, как могло бы быть. We are running out of time, so I will probably address some of the issues that you talked about. Here in Odessa, we all feel that now with what is happening in the east of the country, there is a threat to our personal security, especially after what happened on the 2nd of May. Кроме того, я уверен, что все из нас чувствуют угрозу не только от провокаторов или пророссийских сил, или угрозу российского вторжения. Мы также чувствуем угрозу от наших собственных, частично чиновников, государственных органов, потому что события на Востоке показывают, что они не всегда отстаивают наши интересы, интересы украинцев. And the source of this threat is not only pro-Russian forces or the threat of Russian invasion, people who could provoke some situation, but we also feel threatened by some of our civil servants and state agencies, because we have seen in the East they're not always acting in the way we would like them to act. И тут я уже от имени HUB Odessa говорю, что у нас есть потребность в том, чтобы и Норвегия, и страны Европы помогли нам методически, помогли нам качественными спикерами, помогли нам своим опытом, для того, чтобы мы могли предложить украинцам наилучшие практики по тому, как управлять своим городом, по тому, как развивать свой город, по тому, как взаимодействовать с чиновниками, по тому, как взаимодействовать друг с другом. И с этой потребностью мы, конечно, обратимся в посольство Норвегии. Я думаю, что мы договоримся. And now, speaking on behalf of HUB Odessa, I need to say that what we need from the European Union and from Norway in particular is to assist us with methodology, with speakers, with guest speakers who could offer Ukrainians some of the best practices in the sphere of governance, management, in building relations with civil servants. And we will turn to the Embassy of Norway with such requests, and I think we will find common ground. Я уверен, что многие здесь присутствующие готовы приложить все силы для того, чтобы измениться и изменить ситуацию в Украине, измениться самим и интегрироваться в мировое сообщество гораздо полнее, чем сейчас. And I think that many of the people who are present here right now are fully prepared to do a lot in order to integrate into the European society more than we are now. Thank you. I'm the one to thank. I feel very privileged to be invited here this afternoon, and thank you for using your Saturday afternoon here. And also I wish you all the best for your important election tomorrow. I wish you all the best for Odessa and Ukraine, and you can count on Norway's friendship and partnership. We feel very obliged to be a partner in a real transition of Ukraine into more European value-based society with inclusive economic growth that is creating the necessary jobs. Субботний день пришли сюда. Мне бы хотелось пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы выборы завтра прошли удачно. Пожелать всего наилучшего Одессе, Украине. Вы можете рассчитывать на дружбу с Норвегией, на партнерские отношения между нашими странами. Нам кажется, что это наше обязательство помочь Украине пройти через этот путь изменений, с тем, чтобы общество поменяло свою ориентацию, стало базироваться на европейских ценностях, и экономика стала более инклюзивной, чтобы больше рабочих мест развивалось, с тем, чтобы каждый нашел свое место, и страна и люди процветали. Спасибо.